Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kusoo dhawaada walaalkiina maxamed meeshaaneta waxaan ugu soo dhaweynaa insha allah akhbaar yariis ku xisaabsan dhinaca cryptocurrency-ga BTC ahaato in general waxyaalaha oo suuqa saacadaneeto kusoo socdo in the next couple days waxaa ognahnay in January I think taariikh 15 waxaa soo bixi doono the next CPI bal meeshaas inta la gaarin quickly aan fiirino horta subxaanallah this video intaa meeshaan soo fariista hadda aan shaqa ka imaaday waxaan raadinayay where am I sitting at plankeyga xagoo yahay xagee u soconaa hadda ma fursad raadiyaa ma longa raadiyaa mise shooda raadiyaa waxyaalahaasaan ka fikiraya so fursadaha ayaan usoo fariistay inaan fiirsado aan wax ka raadsado badnaantooda waxyaalaha badanaa fiiriyo waa akhbaarta socoto dibadaha meelaha adduunyada maxaa ka socdo akhbaarahan dhibaato dhinaca BTC way u geysataa stock market way u geysataa dollarka way u geysataa inflationka hadeertaan inflationka weli ma soo degin dhinaca inflationkan ka hadlaya waxyaalaha oo maraykanka ka hadlaya inflationkaaseeto oo soo degayo oo hoos imaanayo the fed waxaa ka wadaa waa federal reserve-ka maraykanka ee rabaan inay inflationka hoos usoo dhigaan ay keenaan wax la yiraahdo 2% ayaa target goalkooda when CPI data markuu soo yaraaday CPI data waa sicir bararka markuu hoos usoo dhacay waa markaas aragnay BTC wax bedel isweyn inuu ka imaaday oo soo kacay waxaa kala ku darsamatay wax la yiraahdo BTC halving period-ka ayaa ku dhacay so two combinations BTC halving period-ka iyo la isku daro CPI data oo hoos usoo dhacday at least positive momentum imaaday some weakness of labor market-ka oo tusiyey some kind of a weakness strengthna ma ahan oo labor market-ka daciif iska ahay waxyaalahaas dhan isku wada keeno iyo hadeertaan oo mar dhow lasoo dhaafay oo ninkii ahaay bahalkaneeto magaciisa Trump oo madaxweynaha loo dooranayo oo dhinaca oo positive u yahay oo yahay reer wuxuu u yahay open hands u yahay dhinaca especially Bitcoin marka laga hadlayo cryptocurrency in general dadka waxaa waaye dhinaca positive-ka oo open oo suuqa u furan oo leeyahay waddankaneeto in lagu dadaalo federal reserve-ka inay aruursadaan BTC-ga ay gishtaan one of their balance sheet-ka oo ka mid noqdo ay ka faa'iidaystaan fursadahaneeto oo BTC ka socoto waxyaalahaaseeto dhinaceeda marka la isku wada daro waxaan ka aragnay BTC isbeddel weynaan ka aragnay recently waxaa soo baxay the unemployment job data dhinaca maraykanka soo baxay there was wax la yiraahdo strength in the unemployment that strength video hore ugu soo hadlay waxaa waaye suuqa dhinaca ahaan marka la dhaho fedka waxay ka qaban karaan iyo waxay ay rabaan dhinacooda uma imaanin they want to see job market-ka waa stable it's robust oo markasta yiraahdaa xarafkaas oo isticmaalaa we have a robust job market oo yiraahdaa markuu saas dhahaayana waxaa waaye adiga dhinaca negativity-ga ayuu ku jiraa dovish hawkish waxa la yiraahdo meaning dhinaca bearish uu ka yahay BTC in general haddii aan fiirinayo just the chart itself dailyga iyo weeklyga haddii la isku soo daro waa ognahnay BTC wuxuu kusoo jiray in the past months lasoo dhaafay ama usbuuc lasoo dhaafay the general market trendkiisa inuu yahay uptrend ma la isku haasto but the question is uptrend kaneeto steamka uu ku socday ma ku sii soco karaa waaye in the next couple weeks to come or next couple months to come waxyaalahaas waa waxyaalaha aniga aan fiirinayo aan
aan plankeygii aan kusii sameynayo. It does not mean BTC ma haystay, it does not mean BTC ma gadanooyaa. Fursado way tahay waan gadanooyaa, opportunity way tahay alxamdulillah. But the question is weydiinayo as a intraday ama waxa la yiraahdo intraday trader ama swing trader ama waxa la yiraahdo dhinaca chart trader ama range trader. Diyaar muu ahay ina aniga aan long galo ama breakout ma arka inaan long ku galo. Waxyaalahaas waa waxyaalaha aan ka raadinayo. Haddii loo imaado dhinaca BTC iyo suuqa la isku fiiriyo waxa ka socoto marketka hadeertaaneeto, dhinaca marketka waxaan ka hadlayaa Mareykanka khaasatan Dow Jones iyo SP 500 aan ka hadlayaa. US 10-year treasury aan ka hadlayaa waa bondka. Waxaan ka hadlayaa CFD-ga dhinaca bangiyaasha dadka lacagaha ay ku siiyaan interestka. Maalin hore waxaan xasuustaa anigoo fadhiyo dhinaca bangiga oo aan dirayo lacag. You cannot imagine actually, this is just outside. Badnaanteed aniga waxaan arkay faa'iido badan inaan ku qabo marka la yiraahdo xawaaladaha iyo bangiga lacag lagu dirayo. Bangiga marka aado aan dirayo almost lacag fara badan, $10,000 iyo 10,000 ka badan iyo 5,000 ka badan. It does not matter, $50 ay ka qaadaan. Waa cajiib. Markaan aado xawaaladaha Arrow inaan $1,000 aan diro, almost $100 camal aliga qaadaa anoo kun dirooyo waaye. Yaa waa ogsoonahay dadka umada badan dibadaha jiro bangi ma haystaan, sida Kenya ugu badan yihiin ama aqaan Soomaaliya kaasha u badanahne. Qaar waa jiraan bangiyaal haysto, technology advanced waa liyaa bangi waa la wada furi karaa. So I don't see why not. Waa $50 and it's swiftly. So anyway, skip the topic. That day anigoo fadhiyo meesha online aan ku sugayo, waxaa fadhiyay nin iyo naagtiisa meesha fadhiyay. Waxaa loo sharaxayay the CFD. You cannot imagine CFD-ga marka la dhahay invitation lagu siinayo the interest rate oo lagu dhahayay, oo waxaa laga raadinayay lacagahooda savingska ku jiro inay gudbiyaan ee meeshaan u gudbiyaan. I think 100,000 iyo wax ka badan ayaa bangigooda ku jiray. And then waxaa la dhahayay la tusinayay projected kooda haddii ay haastaan the next 6 months in 20,000 camal iyo waxyaalahaas ay sameynayaan. Adii good profit wax fiican ay ka sameynayaan oo interest rate-ka u koraya. So and I sat myself waxaan dhahay dadkan ribadaan iska qaadan weeyaan, but haddii oo bangiga oo bixinayo that lucrative dhinaca la yiraahdo deenta ma ahan iyaka ay bangiga deeminayaan lacag siinayaan. Aniba markasta invitation way soo diraan niyo lacagtaan meesha kugu jirto inta soo gasho halahana ka sameynaysaa projected monthly yearly waxaana ka sameynaya halahana ku korayso. It's tempting. Wow, waxaas leedahay wow lacag waayo masha Allah. waa waxa la yiraahdo passive income. wax ma sameynayo lacagtii meel iska taalo ana lacag ii korayso xaraam calayk. But ujeedada Arrow aan meeshaas ka qaadanayo waxaa waaye haddii ay tahay lacagahaaseeto oo la siinayo ee bangiga ay bixinayso faa'iidadaaseeto badan ee bixinayso oo US bond treasury-ga oo ku dhahayo I will give you 20%, 15% ku siinaa return, ama waxaa ku siinayaa 10% return, even 10% return. Me as an investor, why would I go to stock market? Dadka waxaan ka hadlaa jumlada lacagaha badan haysto. As an institutional, as an investor, as a retailer, you're thinking waxaa soo galayo maxaa uu soo tagayaa, maxaa lacagteeda u qaadanayaa, aan u gelinayaa stocks, aan u gelinaa Dow Jones, aan u gelinaa Robinhood, ama u gelinaa Nasdaq ama Tesla. waxyaalahan maxaa u gelinayaa Nvidia. So it's more lucrative dhinaca
US bond treasury yield waa kana for the past weeks bahalkaneeto wuxuu ku jira uptrend. So think about it. Mar kasta oo the treasury yield US bond oo kor u socdo iyo dhinaca la yiraahdo invitation to interest rate hikes interest rate hikes kama hadlayo hadalka isdhaafsiiye dadka investmentka institutional ku jiro badnaantooda ka cararayaan meeshan waxay stocks ka soo cararayaan meesha imaanayaan waa kana lacagahooda gashanayaan waa safety. It's protected. Waa fidich protected. Stocks ma ahan. waxyaalahaneetu bangiga lacagtaada gelinaysid ama treasury yield kana gadanaysid, the bonds gadanaysid, it's protected, it's safe. So anoo lacagteedii oo safe oo aan khasaaro ku aan helaynin aan faa'iido ka helay ka waran. It's incredible. So majority ga ummadda they will shift. So that basis makes me think, waxyaalaha marka lagu imaado high risk like cryptocurrency ama Bitcoin حتى Bitcoin they want to stabilize it. oo markaan imaano why would I lacagahayga inta badan aan haasto maxaa u gelinaa? So as an investor meelahay galowaan waa meeshaas, laakiin nin muslim oo ribadaasiyatu doonanayo walciyaadu billah. But so as long as bahalkaneeto this 10-year bond is continuing, oo haddii la fiiriyo dhinaca in chart wise laga soo fiiriyo wuxuu ka soo baxay the previous wuxuu soo jibiyey into high samaystay lower high and then it made another lower high, right? intan wuxuu u high low channel ku jiray, and then this channel wuu ka soo jabsaday. This channel wuu ka soo jabsaday, wuu ka soo baxay. So it's about to discover and make wuxuu samaysan rabaa another high, ama wuxuu u socdaa its previous high. So bahalkan intuu suuqa oo kacooyo oo kor u socdo ii dulqaata wax yar oo kor u socdo it makes me think fursad ima taalo aan BTC along fiican ku galo. uma jeedi inaan isdhaho BTC hadeertaan 94,000 kaneeto fursad fiican waaye ee ku gal. haddii aan rabo inaan galo very low waxaan ku galaa very low liquidity, lacag yariis aan gelinayo oo aan ogahay aan stop loss gelinayo oo aan ka samri karo, diyaar waa u ahay. ba inta hal mar aan imaado 100% ku shubo billahi alayk no. And this is one good reason I will leeyahay. Another reason is I can go back to the chart kayga waan imaan karaa and I look at the daily, high time frame. I don't care about low time frame. Daily bahalkaneeto wuxuu ka soo hadlay, aan ka soo hadlay horey head and shoulder fiican aan ka soo hadlay oo rabay inuu meeshaan ka soo jabsado right here, oosan ka soo jabsadin oo kor u noqday. aan waxaan isdhahay jabsadaan oo meeshaan jabsaday before oo cagaarkan guduudkan uusan imaanin, so before this breakdown waxaan ka hadlayo meeshaaneeto waaye intuusan kan imaanin waxa oo videogaygan ka soo hadlay waxay noqotay wax la yiraahdo failure, head and shoulder failure noqotay. That failure waxaad u baahan tahay continuation, and billahi alayk waxaa ka raadinaya another long, waxaa raadinaya one white candle fiican soo galo aan long ku galo ma helin. Even though wax yariisaa geliyey, wixii aan geliyey wuu iga soo daatay, stop loss waa ugu baxay, wuu iga saaray. And now waxaan arkay fursad kale because wuxuu ku soo noqday meel lagu yaqaano by demand area. This is a demand area. yaa isku haasto wax isku haasto ma leh. We know this is a demand area. Every time meeshaan uu imaanayo or every time uu ku soo noqonayo wuxuu ku soo noqday a demand. waa fursad oo daily wise, daily time frame. This is a strong demand support. waa support intana waa resistance. So these two places rangegan uu ku jiro waxaa noqon karaa one of the people
and I am oo inta hadeertaan buy ku sameynayo. I remember, I don't know haddii videogayga soo geliyay 91,580 buy aad sii samaystay asigoo inta laga soo celiyey. Inta laga soo celiyey waa imaaday meelahana waxaan dhahaynio in between 91,000 to 92,000 meel ka raadso. 91,558 longa u galay. So ilaa hadeertaan waa ku jiraa. But waa isweydiinoyaa how strong is this long, you know? Profit kayga halaha yar aan ku jiro ma ka qaataa, and then I wait and see what happens meeshaaneeto ma laga soo jabsan. There is a possibility in la soo jabsado because this is a demand area. This demand area in laga celiyo, you don't want to see consolidation. Consolidation, eventually breakdown. If this weekly oo berita ee ku dhamaato, this is a weekly part, ay ku dhamaato this weekly part kaneeto ee ku dhamaato a breakdown, well, that's the BTC, it's a downtrend. It definitely needs to hold oo kor u sii socdo. So this hold itself, fursad waa inay u ahaataa oo kor ku noqdo every time. The only time inta samaystay it's the previously oo wuxuu u ahay doji, and then waxaa aragtay reversal really good candle, bahalkii dhinaca daadashada, fursada u ahayd another short. But you know, fursadaha kama raadinooyo aniga in between, hawada dhexdeeda ma ka raadinooyo. I'm not. waxaa ka raadinooyo waxaa waaye a range or a chart pattern. labadaas ma haystaa waa ku jira trade, labadaas ma haysti trade ma ku jiro, waa ka maqan tahay suuqa. When you go down to 15 minutes and 10 minutes waxaa rabtaa inaad trade ka qaadatid, if you don't have a very tight stop haddii haasanin oo tight stop loss haasanin, waad ku khasaarta meeshaaneeto. He goes up and down. Jidhad fiican ma ka helaysid, higher time frame ma ka helaysid, low badan ma ka helaysid. You just get consolidation, low samaystay, high ma samaysanin. High inta yariisu ku samey, another high, and then boom waa lagu soo celi. So adaa ku wareeraysid, yaa fursad wa tahay, scalping aa la yiraahdaa. But I want to be aniga, my mindset is kuwa institutionalka ama dadka institutional ama money makers ka camal oo suuqaaneetu cabaar ku jira aro ana ka mid noqdo. So right now, and billahi alayk, you know what's so amazing is waxaa arkaysaa an institutional inta markuu soo galo wax yar u jabsado buying long. Waxay isleedahay ninkan muxuu intuu long u galin waayo, because he knows, wuxuu og yahay he can push this price higher, oo dadka yaraa gacmo yaraa soo gadayo hadhood ku soo daadinayo. So that's what I want to be. Aniga dadkaas camal ayaa rabaa inaan ugu wada fikiro, right? I buy here and I hold. lacag yariisaan geliyey as a long wise haddii aad dhinaca leverageka ka hadlooyo, dhinaca laga hadlayo spot trading, why would I not buy here? No, la shak, buy waa spot. No, a cabsan in BTC hoos ka sii. So anigu soo gaabiyo wabarkan igu badinin. If I, you know, all other coins aan galo, all the other coinish yaryarka aan rabo inaan long ka galo, haddii aan fiiriyo oo ii diyaarsan demand area, high time frame, breakdown, short, buy with a stop loss. Buy with a stop loss. Inta buy ku samaysan waya. Already I have my buy. It's just sitting there. Waxaa raadinooyo waxaa waay this week aa raadinooya. waxaa noqonaysaa dadka oo ka mid ah oo weektigu lagu soo qaaday, your order book aa ku jirtaa waa fadhisaa in the buy order. hadhooti intaa samey lahayd market buy, waxaa sii samaysa limit buy, waa sugoosaa. When it feels waxaa ka mid noqonaysaa ummadda already 20, 30, 40, 50%, 40% ku jiro. cabsi dhan markaas ma kugu jirto, and you hold oo sii socdo, you add, waa ku daree, no doubt waa ku daree. averagekaada soo qaada ma diidin, but the amount to averageka soo qaadaya ma badana, wuu yar yahay. And you target here, that's when you take one profit kaada intuu noqonaa. This is your take one profit ka waran. Not here,
this is your take one profit. Below it maybe halaan ka hoos mar si dadkaan camal u noqonin dadka wax yar ka dubnaa because everybody is targeting there adiga percentage-kaadi wax yaris hoos u imaa take one profit ka noqon haddii uu breakout sameeyo guess what maxaa sameynaysaa adiga that breakout oo inta oo sameeyey meeshaan uu ii sameeyey don't know what to do with it iska dhaaf waxaas cabaar murahiyeed when it does this breakout you continue you add more so I am not finding a good reason aniga dhinacayga ina afdhub I am not finding ma arkoyi a place where all the coins are rabo in a long kusoo galo I'm not finding hawadaneetu marwa inaa ka qayb qaato maxaa iskugu lumina waqtigeyga maxaa uu iskugu qamaarinaya every coin even comp wuxuu taagan yahay support uu taagan yahay right wuxuu ahay the previous breakdown uu yahay demand area waay breakdown is a short this lasoo celiyey this place needs to hold for it oo u noqdo the next target to be the trend line that easy last time haddii la fiirinayo past history trendigiisa wuxuu sameeyey inta camal arag breakout soo celi suuqa soo daadi breakout soo celi suuqa soo daadi breakout soo celi what do you think right now suuqa soo daadi this is a good waiting area this it's a small percentage of amount oo lacag yariis aan ku gelinayo long so that haddii dhinaca kale uu aado long uu aado so I don't miss it si aan u noqonin dadka hadhowti FOMO-ga seeto oo meelahan kusoo galayo inaa ka mid noqdo marabi hadda ii tahay aan ka galay oo soo noqdo my risk versus reward wuu yar yahay I have a very small amount of risk stop loss aan ka baxayo aan ka baxay I short u galay even when I go short this is my target not here this is where I buy again short target keygi ka bax because eventually wuu soo yaraanaya my reward keygi soo yaraanaya so I just take my profit and I reduce my short I can go to mana every coin my trend keygi my chart keygi meelahaygi aan ku sugoyo ma ii soo gaarin I'm out of it aan ka sugoyo access aptos arag jabshadan oo jabsanaya almost 200% even if xataa haddii aan sugo oo meelahan dhan ka maqnaado inta xataa uu ka noqdo oo kusii socdo meelna imaado this is where I start entering that breakout aan ka raadinayo oo aadayo 200% increase because target kalaan waay waxaan waa waxa cabirooyo anyway so this makes me hadartan wax yariis inaan fikiro aan isdhaho meeshaaneeto BTC oo even though oo wuxuu taagan yahay a demand area uu taagan yahay oo imaada meel lagu galo waa istaxadarooya because you do not want to inaa maskaxdaada aad gelisid lacagta aad ka sameyn lahayd maskaxdaadii waxaa gelinaysaa lacagtii aad ku khasaari lahayd aad ku soo galaysaa instead of saying oh waxaa rabaa inaan ka sameeyo intaanu lacagaa rabaa inaan ka sameeyo I am coming in waxaan leeyahay niyo $100 hadda geliyey $30 diyaaraan u ahay inaan ka khasaaro faa'iidadeedii ay gooni ay ahaato so that puts me in no fear zone cabsi la'aan anxiety la'aan walwal yar because right now this demand area it's a very critical area for BTC because la soo jabsado we are looking into retesting the previous breakout so I'm not saying wuu imaan doonaa I'm saying is waa isku diyaarinoya and se iskugu diyaarinoyo is I'm entering very slow leverage and only other reason if you look
waxaaneeto the Bitcoin CME chart haddii aad fiirisid there is a huge gap. These gaps majority of the time waa la buuxiyaa. Majority of the time BTC waa la buuxiyaa except for one time oosan soo buuxinin oo ka soo cararay waxaa la yidhahdaa runaway gaps. If you stocks haddii aad ka qayb qaadatid options runaway gaps waxaa jirto fading gaps iyo waxaa jirto gaapka saddexaad iga maqan 3 types of gaps waa runaway fed iyo midka saddexaad iga maqan magaciisa. Anyway, the only place or BTC oo ka soo sameeyay is right here. Right here, our BTC. I think it was the 10,000. Mado, wakana. This gap. This gap definitely wuxuu ahay a runaway gap. Ali rada, runaway gap. Wuu ka soo orday. Runaway gap. You see all these things? Oo ka soo noqonin, that's it. BTC, it's a runaway gap. But every time oo imaado BTC gap kaaseeto wuu soo buuxiyey. So I'm kinda waa iscelinoyaa, you know, waxaa iskugu celinoyaa is even though the all-time high waa la jabsaday, we never had a retest all-time highgiisa, صح? So we've never had a all-time high retest, and right now wuxuu ku fadhiyaa as at a critical support area oo fadhiyaa. And that support kaaseeto marka la soo jabsado BTC wuu ku daayay. It doesn't mean it's going to go 40s and 50s. No, that's not what you're looking at. At least waxaa sugaysaa a previous all-time high. If not, waxaa tahay dadka fib gelinayo on a daily. Waxaa u baahan tahay you definitely want to hold 618, 74,000. So 618 kaaseeto at least puts you to hold waa meel oo BTC oo hold garay karo. Let me see meesha hadda ku fadhiyo BTC between the gap kaaseeto iyo waxaa rabaa inaan fiiriyo waa kana. Look at it. Gapka, where the gap is 78 to 80,000. That's where the gap is at. 618 is 72,000 kaaseeto. That's your previous all-time high. Or weekly, yeah. Instead of weekly, skip the weekly. I want to daily. Daily garawa. Daily it was reset previous impulsive enter hadertan meesho haasto it's 0.382 two places waa inuu haasto. Next time uu soo degayo you just put in a buy. Hadda amal buy right here 87,000. Next one is 82,000 on a daily. Waa ina labadaas meel oo haasta. Those two haddii uu soo jabsado most likely the 82,000 hadduu soo jabsado BTC all-time highgiisoo soo retest garaynaya. There's no doubt about that. So I'm not saying meeshaas uu aadi doona, but that's your thinking. You know, meeshaan oo hadda uu taagan yahay to me waa meel oo critical oo yahay. This head and shoulder kaneeto ma noqon doonaa haddii uu soo jabsado definitely a good opportunity way tahay oo fursad oo short oo ku noqonayo. Another thing also that makes me wax yariis inaan taxadarkayga aan badiyo is buy the rumor sell the news. Buy the rumor sell the news waxaa waaye dhinaca waxaa laga hadlayay for the past Allahumma musta'an the past kan Ethereum waa iska daa the past November sida loo soo bilaabay electionka dhinaca Mareykanka waxaa la dhahayay Trump soo noqday, you know, stocks are going to go high, cryptocurrency they would make it. Dhaaridiisa waxaa ka dhiman dhowr beri 9 days 9 beri camal ka dhiman. Before dhaaridiisa in la gaarin waxaa soo baxay the CPI oo taariikh 15 ee tahay. Dhaarashadiisana waxaa ku xigado FOMC meeting Mareykanka. So rumorska waxay tahay BTC ama cryptocurrency inay kici doonto markuu ninkaneeto oo qabsado madaxweynemaha.
camal hadda dadka waxay gadanayaan waa MAGA waa Trump coin waa MAGA coin rumor waa you've already haddii aad soo gadanin you sell the news suuqa markuu madaxweynimadiisa markuu qaato waa soo daadana that's what I believe buy the rumor sell the news so haddii uu kor u kaco maasha Allah alxamdulillah tabaarakallah ku soco but I'm not going to go heavily on it waan iska ilaalina I'm going to increase my tactic because the other reason aan ku daroyo is this ones you know akhbaarta fiirina I'm looking at the news even though chatka waa kana it's still going up you know Wall Street let's just inta xaatusinaya I mean even if you put this Google garisid waxa u jeedaa the US labor market exits 2024 with a strong job gains drop in unemployment kaneta it dropped you know look at it 4.1 month marwaya compared to last time which was 4.2 high so this unemployment dropping oo hoos u soo dhacayo waa strong labor market xarafkii waxaa ku noqonaynaa ninkii la yiraahdo Jerome Powell oo dhahaye bahalka US the labor market is robust there is a strong labor market and if that is the case haddii asaas tahay strong labor market oo ka socdo it fursadda Fed oo imaanayo interest rate-ka oo soo dhimayo goes low because there is no need for him to save market ka if you know if the thing is when stocks are crashing and so dhacayan you know Dow Jones and S&P waa kana Dow Jones it's really critical hada S&P channelkiisu ku jira this channel breaks down it's another continuation why suuqa uu soo daadanayo 10% 2% 3% 4% 5% on stocks it's nothing but 30% suuqa soo daadanayo Jerome Powell safe gareenayo no doubt asiga iyo naagta oo ka dambeeso dhinaca lacagaha printing money so when the job market is experiencing strength and then waxa u jeedaa iyo bahalkaneeto stockska oo soo dhacayo there is no saving they rather let this waxayris inuu daato because markuu daadanayo that's a bad crash and then the Fed will step in waxa arkaysa overnight interest rate-ka la soo jaray waxa arkaysa overnight printing waxa arkaysa overnight change wax la yiraahdo from quantitative tightening to quantitative easing hore iska bedelayaan one night gudihiisa isku bedela because the stock market is crashing and that's not what waxay rabaan inay ka dhacdo 30% oo stock market ka soo dhacayo I guarantee you Fed waa imaanayaan Jerome Powell imaanaya asase no doubt he's going to I guarantee you Jerome Powell will save it because that is a collapse to the society so waxyaalahaas camal waa waxyaalaha ay ka taxadirayaan but anyway let's stick to the market is you know the news waxay tusinayaa strong job reports back case for pause in Fed rate cuts cuts the CPI data soo socoto 2025 15th what is it expected you know what to expect in the next inflation you know projected one right now the January CPI inflation report projected headline would come in at 2.9 from November 2.7 so that's higher CPI gisa you see the headline or that dadka oo qiyaasta ka soo qaato jaamacadahan inta waxyaalaha research ka soo sameeyaan waxay leeyihiin the CPI wuxuu soo bixi doonaa it's being projected forecasted inuu yahay 2.9 compared to November keeda 2.7 so
this is not good for bahalka la yiraahdo core inflation kiisa is stable 3.3 oo fadhiya, it remains flat. So with the headline CPI ga soo socdo and BTC oo the past couple days la soo daadinayo oo hadeertaan ee ku fadhiso meel fadhiso meel wax la yiraahdo demand area ee fadhiso, aniga waan istaxadaroya. I'm pretty cautious. I'm a little bit skeptic inuu bahalkaneeto uptrend kiisa oo isii wadayo, you know. If I'm looking at it, wuxuu sameeyey high low high, intana wuxuu high horizontal. So what I'm looking for next time is probably a retest maybe and then break down. Si fiican inuu u jabsado, retest and then come down oo meeshan demand area giisu inuu noqdo supply area oo hadhowti oo BTC si fiican u soo noqdo and then it goes off kaas oo ku daay. But so all aniga dhahoyo, that's why I'm video gun and I was like, sahib, I'm thinking really bad, you know. I'm thinking probably I'm overthinking, you know. So that's why you know, what you think, fikradaadi, you know, commenting la qaybso, whether you like the video, dislike it, igu dhufo, like, dislike, I appreciate it. Waad ku mahadsantahay. waa cajiib, you know. So what I'm even though suuqa hadeertaan oo fadhiyo meel support oo fadhiyo ee buy area ee tahay, ee demand area ee tahay, waa meel lagu gato, at the same time it's telling me dhinaca markaa soo fiiriyo the headline, the growth rate of the next CPI la soo wado is expected to be 2.9, and every time there was, I think, hal mar camal iyo laba mar camal inay aheedan jeclahay oo headline-ka oo ahay CPI-ga oo high oo ahay oo BTC-na kor iska sii aaday, when majority of the times waxay u badneed when the headline comes in 2.9, when the headline comes in higher than the previous, or like oo ka soo sareeya bishii hore lasoo dhaafayo oo CPI-ga uu ka badan yahay bishii lasoo dhaafayo, then BTC waa daadanaya. And when BTC oo soo daato, what do you expect? Kuwa kalena waa daadanayaan ka daran. BTC 4%, 2% camal soo dhacaysa, ama 4%, it's nothing. But all the other altcoins 20%, 15%, 6%. So even though hadeertan demand keyga meeshan demand waaye, aan long isku diyaarinayo, I'm very very cautious. waan istaxadaroya, because even coinyaasha kale dhan majority-ga, all the other coins that waxay ii fadhiyaan is hawada dhexdeeda. Arag, like right now Pepe, he is meel demand area u jooga, definitely a comeback in waa oo ku soo noqonaya, because its target ma garin. meeshan camal waxaa laga rabaa inuu ka sameeyo retest inuu sameeyo retest oo sameeyo, and then it goes, it has to go according to bahalkan marka la fiirinayo this ascending triangle failure. So since that's not happening, I'm thinking in the back of my head, waxaan isdhahoyaa isku diyaari a sell off, isku diyaari another sell for the next coming week, even though hadeertan pullback yaris oo BTC sameeye. XRP way jabsatay on a daily, way jabsatay, but it's stalling, way istaagay, it's not continuing. I want this thing to continue. Give me one more green candle to see along ku galo. Mi siinaysid hal ilaa kugu fiirina babaxaaji waa iska ilaalinaya. So all this the CME Fed haddii aa fiirino Fed Watch waxay leeyihiin the projected right now. Let's go back to the previous one, prior hikes. No, not this one. Compare current kano ahaa umaleyna xago ahaa probability. So waa kano ahaa probability. No, this was the current. I just go to current compare 425 waa iga lumiya. Anyway, so prior hikes are currently right now the next FOMC meeting oo January 29 keeda soo socdo
that waxaa la dhahoyaa the target for the base point, the Fed hikes ama the Fed rate hikes inay suuqa ay ka soo jari doonaan ama ay ku dari doonaan. People are saying they're going to hold it flat. Flat macneeda waxaa waaye previously targetka haddii lasoo fiiriyo previously wuxuu ku fadhiyey 425 to 450 oo soo fadhiyey currently, right? meesha hadda oo fadhiyo waa kana. Right now for kan soo socda January 29keeda waxay leeyihiin 93% that inuu waxna isbedelaynin. Haddii uu waxna isbedelaynin, how good is that for the stock market? How good is that for Bitcoin? How good is that for the job market? Job market kiisa, strength-wise, it continues. How good is that for the dollar? Very good. Dollar-ka haddii la fiiriyo, it is definitely, where's my US dollar? US dollar, yeah. Waa kana. Here's my dollar. Here's my dollar. Dollar-kiga waa kana. It's testing another high. It's definitely testing this trend line resistance. On a weekly, gay wuxuu ku jiraa, on a weekly wuxuu ku jiraa a very, very strong case uu ku jira bahalkaneeto. Very strong case. Waxaa laga soo celiyey $117. So bahalkan, it has been in this channel for the longest. Dollarka a breakdown kiisa oo kasoo noqon doono channel kaneeto kusii socono, eventually kusoo jabsanayo ama retest hoos kusoo noqonayo aan sugoya. It's good for the dollar and not good for Bitcoin. waxyaalahan ay sheegayaan dhan, it's definitely not great for Bitcoin to go to 250 or 200,000. It could be what it is. You might see a pull up, 100,000 aku noqonaya, we celebrate again, and then was so daadane. Yeah, warkan igu dheereenin iga raali noqda, videoga waan igu dheereey, because all I'm looking at is it's the next consensus of the Fed leeyihiin that the forecast is 315. It is flat. The actual November kiisa, October kiisa waa kana 315. Previous arag way u dhawiin. This is just forecast leeyihiin waa Fed watch, right? Forecastigooda wuxuu u ahaa jiray on October wuxuu ahay 315 and consensus was isku wada raaceen. This is waxaa waaye September uu ahay previous, and actually wuxuu ku imaaday 315.6. Focus kan aragna 315.7. Not very far. So way u soo dhaweeyeen. Right now waxay leeyihiin November keedana saasoo ahay same thing, 315 actual, and they forecasted it 315.3 iyo 0.4. wax badan isma dheero. Right now forecaska waxay leeyihiin previous waa kana, it's here, November keeda waa kii December asuguna inuu soo baxo. Consensus forecast is 315. Consensus waxay iskugu raaci doonaan beri soo saarayaan Isniinta ama Talaadada inta la gaarin 15. I think 15 waxay ku soo aadaysaa taariikh 15 waxay ku soo aadaysaa maalin Arbaco. So that consensus wuxuu noqon doonaa almost 315.5 camal. And actual keys number keys waa arkena. That actual is waxa haddana la sii dhahoyo that kuwaneeto inaysan dhimeynin waxna aysan ka dhimin. 93% waxay leeyihiin FOMC meetingka markay imaadaan they're going to hold stable, no interest rate cut male, and that is not great. We are going to see another weeks of either a downtrend ama waxa la yiraahdo an average of baalkii magaciisa iga maqane in between range consolidation. xarafka raadina waa kaasa. Or you're just getting another consolidation kala helosa. BTC goes up, comes down. waxaa arkaysaa BTC waxay koraad soo celi, koraad soo celi, until you either have a breakup
or you have a breakdown. So it's another slow week. You know, a good week wana noqon kartaa, but that good week aniga waxa iskugu diyaarinayo is a possibility of a not great week. Great week maskugu diyaarinayo. You know, the only positive ujeedo is when you're looking at waxa la yiraahdo coin glass, the yearly return, annual return, monthly return of BTC after the halving period. 2016 wuxuu ahay waagi Trump uu soo galay madaxweynaha January. waxa BTC ka dhacay arag daadasho xuna ka soo dhacday. 2016 is the halving period. sanadka ku xigay BTC January waxay u ahayd red. 2020 halving period. BTC 2021 cagaar uu ahay, green uu ahay. 2024 halving period waxa hadda ku jirnaa cagaar 0.94. really BTC it's in the green. But on scale wise marka la fiiriyo 2016 2017 kiisa marka la imaado 11% increase uu ahay. 2020 haddii laga soo tago 2021 kiisa after the halving period wuxuu u ahay 100% increase. So right now 2024 ku jirna, this is the post halving period. So the question is, would BTC kan may noqone ama wuxuu ku noqonayaa 2017 both of them green uu ku ahay. So yeah, both of them green uu ku ahay, and then you have in between post halving hasata 2018 and 2019 a halving period kiisa wuxuu ahay 2020 iyo 2016 kaneeto halving period kiisa wuxuu ahay all red ahaayeen. So average BTC marka la arko in Q1 it's average 52% plus Q2 giisa wuxuu ahay 26%. That's why au arkoso BTC la dhahoyo the Q4 is where people are expecting the biggest return, and this is Q4 84% average. Q4 waa waxa la fiirinayo oo la dhahayo BTC that they're expecting for the biggest return. 2020 2021 wuxuu ahay 5%. 2017 you know biggest return post halving kiisa la fiirinayo inta la gaarin a some kind of a correction. So I hope haddii aan kusoo gabgabeeyo, the job market were very strong. If job market is strong and US bond treasury or ribada interest kiisa is high, it's lucrative. lacag markaa gashatid interestka adiga lagu faa'iido ka helaysid, bangiga lacagtaada markaa dhigatid adaa faa'iido ka helaysid. Job marketka Mareykanka waa very strong, 4.1 oo ahay, and then it's coming down oo kacay job marketka when it goes up high 4.2 4.3, then waxaa arkaysaa ninkaneeto Jerome Powell inuu soo galo, or even though CPI oo high oo yahay, he does not care. Wuu soo jaraya interest rate hike ayo you're going to see that he will reduce bahalkooda waxa la yiraahdo their base point waxay keenayaan 400 to 425. But that's not true hadertan, because waxa way you looking at the job market kiisa it's strong 4.18 hoos u soo dhacday. There's a lot of job growth. CNN dhinacaada ka soo aragtid statistics, unemployment rate ka it dipped from 4.2 to 4.1 oo imaaday. Jobs per month average kiisa 186,000 oo ahay lasoo increase gareeyay. So suuqa dhinaca Mareykanka, dhinaca shaqaalaha, dhinaca job marketka, it is very strong. And if it's very strong, CPI oo xun yahay, it's coming negative. Jerome Powell stays flat. There's no need for him to reduce interest rate. 2025 wuxuu dhahay we were expecting labo mar in la jaro. wuxuu dhahay we are only doing one,
but things might change. So until the CPI inflation kiisa oo hoos u soo dhaco and we see an employment rate dip furthermore oo hoos u sii dhacayo, I don't see 200,000 BTC. That's how I rest my case. The only way I could conclude to this video aan kusoo gabagabay karo is, even though fursad meel wuxuu ku jiraa demand area, it is a time aad u baahan tahay that you become very, very strategic, especially markaa sameynaysid dhinaca leverageka, dhinaca longiga ka hadlaya. Short ma u jeedi meel aan ku furto. I'm not finding a place where I can say hadda short galoya. Yes, even I'm opening longs and my longs are very strategic. So I hope the weekend beri ku dhamaanaysa that we hope to see a reversal. Haddii aysan u ahayn that at least waxa u baahannahay weekend kaneeto inuu bahal kaneeto this candle, the red candle kiisa, it does not close below the demand. So on a weekly basis, that's meesha hadda ka raadinayo demand kaaseeto, it needs to hold, inuu soo jabsado ma ahan. And if this demand is tested, then my longs waa ka baxay and I'm thinking shorts, especially XRP. I was hoping continuation ii sameeyo. It's just showing me weakness. So this weakness, this continuation can haddii uu sii soconin, in the next couple of days, oo kusoo noqdo meeshiisa oo meelahan kusoo noqdo, definitely it's weak. There's no long. It's exiting the market and wait. I hope that you benefited. wax ka faa'iiday inshallah. And I appreciate if you go to Crypto Kutajir. Meeshaneeto, I'm doing this for the purpose inaad wax ka baratid, you benefit. Cilmigaada ku darsatid inshallah. I hope you support the channel. And feedbackkaadi, I do appreciate markaad give me a feedback and like the channel inshallah and spread it. Walaalehen u wada qaybi. May Allah make it easy for all of us. Meel kasto aan ku jirno, dhinaca kasta adduunyada ka wada joogno, walaalehen ummadda Soomaali Allah subxaanahu wa tacaala iyo ummadda muslimiinta Allah subxaanahu wa tacaala u fudeeyo. Waan wada salaamay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.